trees ama fruit trees ambao sasa tunapeana farmers ili wapande fruit trees, na kwa mashule tuko na greening program ambao tunashirikiana na shule mbalimbali ili tupande miti kwa mashule tofauti tofauti. Ningependa pia kutoa shukrani kwa Forest Service Board ama Forest Board ambao chairman yake ako hapa. Tumekuwa na changamoto kubwa sana huko Kibiri Forest kwa sehemu inaitwa Shabiringa. Shabiringa ni sehemu ambao watu walitolewa hapa Mbale na wakapelekwa huko ndani ya forest in early 80s, na tangu wakati huo hawa watu hawajapata title deed ama kupata ile kuwa na title deeds kwa hiyo mashamba. Tumekuwa tukishirikiana na Prime Cabinet Secretary na MPs kuona kwamba hawa watu wanapata title deeds. I'm happy nimesikia chairman akisema hapa board imeshapitisha kwamba finally hawa watu wapate title deeds, na ndio sisi pale mimi nakaa saa hii Mbale we are squatters, we don't have title deed because wale ambao walienda huko ndio walisema ndio walikuwa wenye mashamba hiyo, na walisema hawatatoa title deeds mpaka hawa wapate. So ninafuraha kwamba leo nimesikia kwamba board imepitisha, na pia kamati ya bunge iko hapa. Ningewasihi kwamba wapitishe hiyo so that hawa watu wetu wa Shabiringa wapate title deeds shamba yao. Mwisho, Prime Cabinet Secretary, waziri wa environment, as we restore this forest, bado tuko na changamoto kidogo. Tuko na communities ambao bado wanakaa kwa hii forest, na tungependa mpangilio ambao itafanya hao wapatiwe nafasi pahali pengine ili hii forest iwe tu forest na tusiwe na settlement ndani. So ni jambo ambalo ningependa idara ya environment na Prime Cabinet Secretary tuone vile tunaweza fanya kazi pamoja na hawa communities ili to ensure that watoke pale lakini wapatiwe makao mengine. Kwa hayo mengi, ningependa kuchukua nafasi hii sasa kumwalika kirasmi waziri wa mazingira, misitu na climate change, Dr. Deborah Barasa akuje aseme machache. Karibu. Prime Cabinet Secretary, governors, MP present, principal secretaries, CEOs, heads and representatives of development partners, distinguished guests, ladies and gentlemen, good afternoon. Mlembe bosi, mlivalam, Bwana Yesu asifiwe. Aya, tuone basi ishara ni gani? Tunasema aje? Tutaambia Mheshimiwa Rais nini? Asanteni sana. Nimefurahia sana kuja huku nyumbani, nyinyi ni majirani, na nimefurahi kuona vile tunaendelea na tree coverage upande huu. Tumeona mmefika 35%. Tukienda huko juu kupanda miche, tumeona matunda ya mapera na imejaa sana. Na hiyo ni ishara kwamba hii mchanga ya hapa ni mzuri, inaweza toa matunda, inaweza leta miti mingi ambayo itatusaidia. Na sasa mimi nimeelezea watu wangu, I've instructed that we need to look at the agro processing, the process of agro processing. First of all, the issue of value addition. Hii matunda inaweza tengeneza juice, inaweza uzwa kwa masoko ya hapa na masoko ya nje. Na hiyo ni maneno tunafaa kuangalia. Pia tumefurahia kwamba wakati huu tutapanda zaidi ya 1,000,000
ya miche upande huu wa Vihiga County. Leo tumepanda zaidi ya 250,000, na pia kwa maboma tumeleta miche ya matunda, indigenous trees as well, so that each one of you, kila mmoja wenu wakulima, wapande hii miti. Mmeona? Kwa sababu ukiona kama ya matunda inaweza kupea zaidi ya 10,000, na hiyo pesa itasaidia, utaweka pesa mfukoni, utasomesha watoto na kadhalika. Sasa sisi kazi yetu tukiendelea kuona the greening that is going on here in Vihiga, in Maragoli Hills, what we are asking ourselves is how do we benefit? How do we ensure this value addition? How do we look at external markets? Na tumefurahia sana, tuendelee na mtindo hiyo tukisonga mbele. So it is a joy to stand here on the historic slopes of Maragoli Hills. Today, Kenya joins the global community in celebrating the International Day of Forests 2026. This year's global theme, Forests and Economies, resonates deeply with our bottom-up economic transformation agenda, which seeks to empower communities at the grassroots level and create sustainable economic opportunities. By promoting restoration, agroforestry, sustainable forest enterprises, ecotourism, and value chains for forest products, forests can serve as a powerful driver of rural economic development while safeguarding our natural heritage. As a government, we have anchored our environmental efforts on the ambitious goal of planting 15 billion trees by 2032 to restore our landscapes, which is based on the National Landscape and Ecosystem Restoration Strategy 2023 to 2032. I want to laud the efforts of all stakeholders who have ensured over 1.4 billion trees have already been grown in our journey to the 30% tree cover. This transformative program is restoring degraded ecosystems, protecting our water towers, and strengthening climate resilience. At the same time, it is creating green jobs, supporting tree nursery enterprises, and strengthening forest-based value chains across the country. The restoration of landscapes such as Maragoli Hills demonstrates how forest conservation can deliver both environmental and economic benefits. As we mark this year's International Day of Forests, tree growing activities focusing on the current long rains are taking place across the country in forests, schools, public institutions, and community lands. I wish to commend all stakeholders who have partnered in advancing forest conservation and restoration initiatives, particularly acknowledge the contribution of national and county governments, community forest associations, development partners, private sector organizations, civil society groups, learning institutions, and youth groups who continue to play a vital role in promoting sustainable forestry in Kenya. However, our work is not done. Today, I call upon every Kenyan to turn the tree growing initiative into a culture of tree growing. We are not just planting seedlings, we are nurturing them to maturity. Let us adopt a whole of government, whole of society approach to rehabilitate our degraded lands. The future of our livelihoods, our food security, and our climate depends on the actions we take today. Let us make Kenya greener, healthier, and more productive. Let us grow and protect trees in the highlands and the lowlands, in the drylands and in the wetlands, in our forests and other ecological sites, in the highways, in the byways, in our schools and institutions for a green and prosperous Kenya. Asanteni sana, and thank you very much. So let us all be upstanding, tusimame wote, tumebarikiwa sana, Mheshimiwa.